Father in heaven, thank you for this time, for this holy book. Please give us understanding. We pray in Jesus' name. Amen. Revelation chapter 18. We are continuing today. Last time we talked about come out of her, my people. But now we're going to talk about who goes into Babylon. Maybe I'll just try putting it here. Is it okay? Does it look funny? No. Nice. Looks okay? Are you there in Revelation 18? Revelation chapter 18. It's talking about Babylon, a lot about Babylon. But today we want to talk about who goes into Babylon. So I want to go back to one of the verses we looked at, which is verse number 2. Shimo, will you read it for us? 18 verse 2. Okay, so we have some symbols here. The first one is it's fallen 2 times. Does anybody know why Babylon has fallen twice? It is fallen once, and another one is in the future. Because we are like the Babylon, we are becoming like it. That's why then there will be another fall. Okay, that's interesting. Any other ideas? It's a good idea. Any other ideas? Okay. Babylon is fallen. Why is it fallen twice? And it's not 3 times. Some people will argue that Babylon has fallen 3 times. We need to talk a little about history. There are 2 falls to Babylon because they've happened in history. Now, I was studying this and found this recently. The first fall is Christianity. So fall number 1, Christianity becomes Catholicism. Which is where these false doctrines come from. It's true that the Catholic Church came from the apostles. Or at least that time. Very old church. But unfortunately, the purity of those early believers that's Peter, James, and John, and the apostles. Their faith was pure. Unfortunately, that pure faith was lost. They lost a number of things. Sabbath, forgiveness. You know what I mean when I say forgiveness?
তোমরা কি জানো আমি ক্ষমা বিষয়ে যখন বলি তখন আমি কি বোঝাতে চাই? They started confessing to priests instead of Jesus. তারা কিন্তু যে তারা ক্ষমাপত্রের বিষয়ে এখানে উল্লেখ করতেছে যে যখন ওই ফাদারদের কাছে তারা ক্ষমা চায় ঈশ্বরের বদলে। Yeah, indulgences as well as in that. ওইখানে ওই ক্ষমাপত্রের বিষয় আছে। State of the dead. মৃতের অবস্থা। Because they believe that you don't really die. You can confess your sins afterwards. These are just a few things they taught. But then in the 1500s, we had the Reformation. And that resulted in Protestantism. So the Protestants said, we don't want these false doctrines. And so they wanted pure doctrines. They wanted they wanted Bible forgiveness. Which comes from Jesus alone. And there were many other reforms which eventually led to the Adventist Church. By the way, as I'm talking about this, remember something. The Adventist Church has a lot of light. But don't think that you have everything. Because there's still more light. That God will reveal to us. But He won't reveal it to us while we are unfaithful with the light we have. If we're faithful with what we know, God will reveal to us more and more. If we are unfaithful, He will take away what we have and give it to someone who is being faithful with that talent. Now in 1844, something happened. There was a group of people from the Protestant churches. William Miller being the main one. That was saying, Jesus is coming soon. We need to get ready. And they started preaching this message. And this message is true. Jesus is coming soon. But they were saying 1844 was the year. We already studied in Revelation 10. God knew this would happen. It was a test. A test to see if the people would be faithful. What kind of change would be seen in the people when they know Jesus is coming soon? That message made a split in the churches. There was a group of people that said, Miller, you're crazy. Jesus isn't coming soon. He's everything is continuing the way it always has. And then there was a group of people that said, we believe this
book, Revelation, Daniel, it's true. তারপর আরেকটা দল ছিল যারা বিশ্বাস করত, যারা বলেছে যে আমরা বিশ্বাস করি দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্য পুস্তক সত্য। And at that time there was a great revival. এবং ওই সময় একটা নবজাগরণ হলো। And the church came alive. এবং চার্চটা জাগরিত হয়ে গেল। But the ones that didn't want the light, কিন্তু যারা সেই আলোটা চায়নি, they didn't change their ways. তারা তাদের পথ পরিবর্তন করে নাই। They didn't repent. তারা ক্ষমাও চায় নাই। Instead, they just became more and more lukewarm. তারা আস্তে আস্তে আরো নাতিশীতোষ্ণ হতে লাগলো। And I was reading through the newspapers from 1843 and 1844. এবং আমি সেই নিউজপেপারগুলো পড়ছিলাম 1843 1833 or 1843, 1844, that time. ওই 1843 এর ওই পেপারগুলো। And the pastors of those Protestant churches, এবং প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের পাস্টররা, they were saying, ever since this time, our churches have gone down and down and down. যে এতদিন পর্যন্ত আমাদের চার্চ ছিল অনেক নিম্ন গতিতে। And that's because they were refusing more light. কারণ তারা আলোকে প্রত্যাখ্যান করছিল। When you choose to say no to light, যখন তুমি আলোকে বা দীপ্তিকে না বলো, the default for you is then darkness. তাহলে তোমার বিপরীত হচ্ছে অন্ধকার। So when you refuse the light, you automatically go towards the darkness. তো যখন তুমি আলোকে প্রত্যাখ্যান করো, তুমি সেই অন্ধকারের দিকেই যাও। And this is what's happening to Protestantism. এবং প্রটেস্ট্যান্টদের একই জিনিসই হয়েছে। The churches are going back and back. চার্চরা পিছনে শুধু যায় আর যায়। And eventually they're going to go all the way back এবং আস্তে আস্তে তারা একদম শেষ পর্যন্ত চলে যাবে। as time continues যেভাবে সময় চলে যাচ্ছে। to Catholicism. All of them are going to bow to the Catholic Church. এবং সময়ের সাথে সাথে সবাই ক্যাথলিক চার্চের দিকেই মাথা নত করবে। And then there will be a loud cry তারপরে একটা চিৎকার হইবে that says, "Come out যেটা বলবে বেরিয়ে আসো, of her, my people." আমার প্রজাগণ উহাদের হইতে বাহির হইয়া আসো। So this is what we're studying. এটাই আমরা পড়ছি। Let me try to make this a little more simple here. Just draw some diagrams. So we have the faithful church at the beginning. It's getting higher and better. But then it starts to go down because of false doctrines. And it just kind of stays here. Then you have the Reformation. So this is good. This is good. This is bad down here. And so this is fall. Number 1. Then we have Reformation. We rise, rise, rise. And then it will fall again. So Babylon is fallen, it's fallen. But through it all, there is a faithful group. And during this time of second falling, there's a special group of people that comes out of her. And they also come out from down here. And they come out, remember we talked about all those churches yesterday? They come out. And there's a revival bigger than we've ever seen. That's what's coming.
Does this diagram make any sense to you? এই ডায়াগ্রামটি তোমরা বুঝতে পেরেছো? Not really. Does it make sense to anybody else? কেউ কি এটা আর বুঝতে পারছো? Make some sense? যুক্তিযুক্ত? Okay. So now you understand why there are two falls. বুঝতে পারো কেন দুইটা পতন? One when the original church fell, একটা হচ্ছে যখন আসল চার্চেরই পতন হয়েছে, and then when the Reformation falls. যখন আর ওই সংস্কারক চার্চ পড়েছে। And that time is coming. ওই সময়টা আবার আসছে। It's already here. এটা এখন এখানে। Just hasn't been completed yet. সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। But all the world is going to follow after the false Sabbath. কিন্তু পুরো পৃথিবী সেই ভ্রান্ত বা ভুল সাবাতের দিকে অনুসরণ করবে। And the false doctrines. ভুল মতবাদগুলিতে। Because of false leaders. ভুল নেতাদের কারণে। So we need to, now we want to understand these false leaders. এখন আমরা এই ভ্রান্ত নেতাদের বিষয়ে বুঝব। So Shimo already read for us about verse 2. And it says there, a cage for every unclean and hateful bird. Yes, a jail, a dwelling place for demons, and a cage. What are these birds? This is a symbol we're going to look at. এইটা একটা চিহ্ন আমরা দেখব। এই পক্ষীগুলা কি? This one I would like you to translate. Okay, just teaching you. Bird. Unclean. Bird. Turn in your Bibles to the book of Jeremiah. The Bible is going to interpret itself today. Jeremiah chapter 5. Jeremiah 5. We talked about this chapter before. But here we see in verse 26 there are birds. Verse 26 and 27. Singlan Abidil. 26 এবং 26 পদ কারণ আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্ট লোক পাওয়া যায় তাহাদের বাঁধে নেই হেড হইয়া লুকাইয়া থাকে তাহারা ফাঁদেও মানুষ ধরে পিঞ্জর যেমন পক্ষীতে পরিপূর্ণতা তাহাদের বাতির পরিপূর্ণ এই জন্য তাহারা উন্নত ধনবান হইয়াছে। So here we see there are people in the church. And they are teaching lies. They're setting traps. It says their houses are full of deceit. In other words, inside God's people, inside the church, there are bad men. And there are leaders too. They're called birds. And so, where do these birds go? Because based on Revelation, in Revelation 18, the end of time, these evil men aren't in the church anymore. Where are they? Where are they? Where are these birds? Help us interpret this symbol today. You can look at it in Revelation 18. The answer is right there. We know based on Jeremiah 5, these birds represent men that are they're teaching wicked things. Now,
God's people, it doesn't just mean the Adventist church. ঈশ্বরের বাক মণ্ডলী বলতে শুধু অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীকে বোঝায় না। Remember, when it says, "Come out of her, my people," যখন বলে যে তার থেকে বের হয়ে আসো আমার প্রজাগণ, it's talking about people in all different faiths. এটা হচ্ছে অন্যান্য বিশ্বাসী লোকদেরকেও ডাকছেন। But especially in Christianity, কিন্তু বিশেষভাবে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে there are false brethren, there are false teachers, wicked teachers. মন্দ শিক্ষকরা আছে, ভ্রান্ত শিক্ষকেরা আছে। But in Revelation 18, প্রকাশিত বাক্য 18 অধ্যায়, where are those false teachers? তাহলে সেই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা কোথায়? Don't know? Jail. Jail. Okay. Yes, and where is this jail? এই জেল কোথায় তাই? জেলটাকে তো হচ্ছে পাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। Sin. Okay. Okay. Let me try to guide to the right answer. তোমাকে সঠিক উত্তরের কাছে 'Cause নিয়ে যাই। It's true what you say. কারণ তুমি সত্য যা বলছো It's accurate, একদম ঠিক, but it's only part of the picture. কিন্তু সম্পূর্ণটার অংশ। Let's read verse 2. রেকর্ড করি It says, "Babylon the great is fallen, যে বাবিল পতিত হইল। Babylon has become a dwelling place of demons and a prison for every foul spirit and a cage for every unclean." I'm trying to point out Babylon is a prison and is a cage. Verse 2. 18:2 Mhm. বলছে যে বাবিল ভূতদের এবং খারাপ মন্দ আত্মার একটা কারাগার হয়ে যাচ্ছে। So, Jonah, where are these birds? তাহলে এই পাখিরা কোথায়? They're in a cage, they're in a prison. What is this prison? তারা যদি একটা কারাগারে থাকে বা একটা জেলে একটা খাঁচায় থাকে তাহলে এইটা কোথায় আছে? এই খাঁচাটা বা এই জেলটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে শয়তানের কারাগারে বোঝায়। Satan's jail. খারাপ চার্চে আছে তারা। Which Bad one? church. Okay, and what's the name of this bad church? খারাপ church's নাম কি? Yes, and what does Revelation 18 say? Revelation 18 doesn't say Catholic. Babel. Babylon. হ্যাঁ, বাবিল। That's the answer. Babylon has become a prison বাবিল একটা কারাগারে পরিণত হয়েছে and has become a cage for these birds. এবং এই পাখিদের জন্য একটা খাঁচা হয়ে গেছে। And so these birds, আর এই পাখিরা, I'm going to draw some birds, যখন আমি কিছু পাখি আঁকবো, right? Here's these birds, these evil birds. They don't stay in, let's see, let me just draw a little church here, right? They don't stay here. তারা এখানে থাকে না। They don't stay in God's people. তারা ঈশ্বরের মানুষ হিসেবে থাকে না। Where do they go? তারা কোথায় যায়? They go to jail, which is তারা জেলে যায়, যেটা হচ্ছে Babylon. They go to Babylon. তারা বাবিলে যায়। So, why am I sharing this with you? কেন আমি তোমাদের সাথে এগুলো সহবাস করছি? Because কারণ it's easy to worry about evil people. মন্দ মানুষদের জন্য চিন্তা করা খুবই সোজা তাই। It's easy to look at the people around you, এটা খুবই সোজা তোমার চারপাশে মানুষদের দিকে তাকানো, to look at the people that are doing evil things in the world, তাদের দিকে তাকানো যারা খারাপ কাজ করতেছে পৃথিবীতে, and think, what can I do about this? আর চিন্তা করা আমি কি করতে পারি। But even worse are those people who teach false things. এবং আরো জঘন্য যারা সেই মানুষরা যারা ভুল জিনিস শেখায়। And we want to change everything all at once. আমরা সবই একসাথে চেঞ্জ করতে চাই। But this is telling us কিন্তু এটা আমাদের বলছে
when God sees this problem of the birds, যখন ঈশ্বর এই পাখিদের সমস্যাগুলো জানে, he has a solution. সে তার একটা উপায় আছে, সমাধান আছে। Let's look at Jeremiah 51. জিরোমিয় 51 দেখি। Jeremiah chapter 51, verse 5. 51:5 The book of Jeremiah is very connected in some parts to Revelation. জিরোমিয়র সাথে প্রকাশিত বাক্যের অনেক অংশে কিন্তু মিল আছে। When there's problems in God's people, যখন ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে সমস্যা আছে, Jeremiah chapter 51, 51 when there's problems in God's people, ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যখন সমস্যা আছে, God has a solution. ঈশ্বরের একটা সমাধান আছে। Verse 5 says, Israel is not forsaken, nor Judah, by his God, the Lord of hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. 51:5 বলে, কারণ ইসরায়েল কিংবা জিহুদা যে আপন ঈশ্বর বাহিনীগণের সদপ্রভু কর্তৃক পরিত্যক্ত তাহা নয়, যদিও ইহাদের দেশ ইসরায়েলের পবিত্রতমের বিরুদ্ধে দোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। So inside Christianity, খ্রিস্টানদের মধ্যে there's evil things happening. মন্দ জিনিস হচ্ছে, But what does God say next? ঈশ্বর পরবর্তীতে কি বলে? Should we flee Christianity আমরা কি খ্রিস্টীয় মণ্ডলী থেকে হারিয়ে যাব বা And- চলে যাব, and go somewhere else? অন্য কোনো জায়গায় যাব? Should we change what we believe because we see problems inside the church? আমরা কি যা বিশ্বাস করি সেটা কি পরিবর্তন করে দেব কারণ আমরা কিছু সমস্যা দেখতে পেয়েছি চার্চে? The next verse says where we should flee, পরের পদ বলে আমরা কোথায় পালাবো সেটা নিয়ে, where we should leave and get out of. আমাদের কোথা থেকে বার হতে হবে। Look at verse 6. 6 পদ দেখি। Kenny. তোমরা বাবেলের মধ্য হইতে পলায়ন করো, প্রত্যেকজন আপন আপন প্রাণ রক্ষা করো, তাহার অপরাধে তোমার উশীর্ণ হইও না, কেননা সদাপ্রভু প্রতিশোধ গ্রহণের সময় তিনি তাহাকে অপকারের প্রতিফল দিতে উদ্যত। So, verse 5 5 পদ says that Israel is not forsaken. বলছে যে ইসরায়েলদেরকে In other words, I care about Israel. তাদেরকে আমি ভুলে যাই না, আমি তাদের যত্ন করি। I've chosen Israel, even though it's not perfect. তারা যদিও উত্তম না, তবুও তাদেরকে আমি বেছে নেই। But Babylon's going to be cut off. বাবেলকে ছেদ করা হবে। So get out of Babylon. সেজন্য বাবেল থেকে সরে আসো। Now look at verse 7. আর 7 পদ দেখি। It says that Babylon was a golden cup in the Lord's hand. যে বাবেল ছিল একটা পাত্রস্বরূপ, স্বর্ণ পাত্রস্বরূপ। Let's turn to one more chapter, আরেকটা চ্যাপ্টারে যাই, also in Jeremiah. জিরোমিয়তে। Jeremiah 23. 23 I hope you're following this idea. আমার মনে হয় তোমরা অনুসরণ করছো। What I want you to understand আমি চাই যেন তোমরা বুঝো, is that when God sees unfaithful people, যখন ঈশ্বর অবিশ্বস্ত লোকজন দেখে, it's not our job to worry. এটা আমাদের বিষয়, আমাদের কাজ না চিন্তা করা। Should we ever worry? আমাদেরকে কখনো চিন্তা করা দরকার? Thank you, na. না। Should we ever worry? চিন্তা করা দরকার আমাদের কখনো? না, মানে দুশ্চিন্তা করা কি দরকার? Is it our job to be sad and depressed and concerned for everything in the world? এটা কি আমাদের বিষয় বা এটা কি আমাদের দায়িত্ব যে দুঃখিত হওয়া এবং পৃথিবীর সব যাবতীয় বস্তুর প্রতি চিন্তা করা? না, ঈশ্বর তো আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, চিন্তা তো আমাদেরই করতে হবে। God give us the responsibility. We have to think of it. We do think about them. আমরা তাদের বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করি। But the Bible says, do not be anxious for anything. কিন্তু বাইবেল বলে তোমরা এরকম চিন্তিত হইও না। What does it say to do then? তাহলে কি করতে বলছে? Take it to God in prayer. এটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় নাও। In other words, trust me. তাকে নির্ভর করো। You be faithful in your thing, তুমি তোমার বিষয়ে
বিশ্বস্ত থাকবে, I'll be faithful in mine. আমি আমারটায় বিশ্বস্ত থাকবো। Look at Jeremiah 23. যদি আমি 23 দেখি, And Hasima, you can read verse 1. একবার পড়ো। সদাপ্রভু কহেন, ঠিক সে পালক দিগকে যাহারা আমার পালের মেষ দিগকে নষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন করে। So there's unfaithful people, এখানে অবিশ্বস্ত লোকজন আছে, unfaithful leaders who are doing a bad job. অবিশ্বস্ত নেতারা আছে যারা খারাপ কাজ করতেছে। They're supposed to be caring for the people. তারা মানুষদের প্রতি তাদের যত্ন নেওয়ার কথা এই পরিবর্তে। You know, sometimes I felt like a bad leader অনেক সময় আমারও মনে হয় আমি একজন খারাপ নেতা। when I was leading outreach যখন আমি আউটরিচ পরিচালনা দান করছিলাম back in California. ক্যালিফোর্নিয়াতে, I was very discouraged আমি খুব হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি, because nothing was happening কারণ কিছুই হচ্ছিল না, and nothing was working. কোনো কিছু কাজ হচ্ছিল না। But you know what? তুমি কি জানো, God is patient. ঈশ্বর কিন্তু আম, ধৈর্যশীল, And shepherds, they have to take care of sheep. এবং মেষপালকদের মেষ নিয়ে যত্ন নেওয়া দরকার। How many of you have cared for sheep before? কারা কারা এর আগে মেষ পাল চড়াইছে? You've cared for sheep before, Not sheep. like literal sheep. You have. কারা কারা মেষ পাল চড়াইছে? What are they like? তারা কিরকম? দৌড় দেয় মাঝে মাঝে দেরি করে। They run here, there. They go all over the place. সব জায়গায় চলে যায়। And একা একা কন্ট্রোল করা ইম্পসিবল। it's Impossible to control them. impossible to control them. But the shepherd has to find a way. কিন্তু ওই মেষ পালকের একটা উপায় খোঁজা দরকার। And sometimes those shepherds make mistakes. মাঝে মাঝে সেই মেষ পালকেরাও ভুল করে। But you know, কিন্তু তুমি কি জানো, God says, woe to you who are unfaithful. সন্তাপ তাদের জন্য যারা তোমরা অবিশ্বস্ত। But it doesn't say, woe to those who have made mistakes and are trying to correct them, make them better. এখানে যারা অবিশ্বস্ত তাদের বিষয়ে সন্তাপ বলছে, কিন্তু সন্তাপ মানে ধিক্কার, কিন্তু তাদেরকে ধিক্কার দেয় নাই যারা নিজেদের কাজ করতে গিয়ে একটু ভুল করে গেছে। He says, woe to those who know what they should do শুধু তাদেরকেই ধিক্কার দিয়েছে যারা জানে তারা কি করবে and aren't doing it. কিন্তু করতেছে না। But he doesn't say, you are doing a bad job, and he doesn't say, you're doing your best, but you're doing bad, so I'm going to cut you off. কিন্তু বলতেছে তুমি যদি তোমার সর্বোচ্চ করতেছো আর He doesn't condemn those. He doesn't say you're doing a bad job when you're doing your best. তুমি যখন তোমার সর্বোচ্চটা করছো তিনি তখন তোমাকে ধিক্কার দেয় না। Some of you look so tired. তোমাদের সবাইকে টায়ার্ড লাগে। Was the assignment too hard last night? অ্যাসাইনমেন্ট কি বেশি কঠিন হয়ে গেছিল? I don't know, it's the weather, I guess. Is it the weather? এটা কি আবহাওয়ার কারণে? We need to stretch or something? যে টান টান হওয়া How দরকার। many of you did your exercise this morning? কারা কারা এক্সারসাইজ করছো? 2 of you. তিনজন, দুইজন, 3 of you did your exercise this morning. তিনজন করছো। Okay, আমিও করছি। exercise helps. এক্সারসাইজ কিন্তু সাহায্য করে। I like to climb that mountain over there. আমি ওইখানে যে পাহাড়টাকে উঠতে পছন্দ That করি। one has too many ticks on it. ওইটার মধ্যে বেশি টিক আছে, টিক পোকা আছে, কামড় দিয়া। Wake up. সকালে ওঠো। Because this is important stuff. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। But you guys look so tired, and I'm also feeling tired because I see you being tired. আর তোমাদেরকে টায়ার্ড দেখাইতেছে আর আমারও টায়ার্ড লাগতেছে কারণ আমি দেখতেছি তোমরা টায়ার্ডের মতো। Okay, can we continue? তোমরা কি চালাই যাও? Are you ready? প্রস্তুত? Some of you look not ready. কয়েকজনকে রেডি লাগে না। Just try with me. আমার সাথে একটু চেষ্টা করো। God says, ঈশ্বর বলেন, I'm going to punish you who are doing evil on purpose. আমি তাদেরকে শাস্তি দেব যারা সবকিছু বুঝে শুনে ভুল করছে। Verse 2. দ্বিতীয় পদ। Let's see it. Jonash. Verse 2. এই জন্য সদাপ্রভু ইসরায়েলের ঈশ্বর যে পালকেরা আমার প্রজাগণকে চড়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে এই কথা কহেন, তোমরা আমার মেষদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তাহাদের তত্ত্বাবধান করো নাই। দেখো,
আমি তোমাদের আচরণের দুষ্টতার প্রতিফল তোমাদেরকে দেব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। And 3. তিন পদ। আর আমি যে সকল দেশ আপন পাল তাড়াইয়া দিয়াছি তাহা হইতে তাহারা অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিব, পুনর্বার তাহাদিগকে পরে আনিব এবং তাহারা প্রজনন ও ভোগবংশ হইবে। Singyan শেষ পদ 4 পদ। আর আমি তাহাদের উপরে এমন পালকগণকে নিযুক্ত করিব তাহাদিগকে চড়াইব, যাহারা তাহাদিগকে চড়াইব তখন তাহারা আর নিরাশ হইবে না এবং কেউ নিরুদ্দেশ হইবে না। ইহা সদাপ্রভু কহেন। So, we see in God's church, আমরা দেখি ঈশ্বরের মণ্ডলীতে unfaithful ones, অবিশ্বস্ত লোক আছে, they get taken out. তাদেরকে বাহির করে দেয়। And we know where they go. আমরা কি জানি তারা কোথায় যায়? They go to Babylon. তারা বাবিল যায়। But then all those other places, কিন্তু অন্যান্য জায়গাগুলি he calls his remnant from all countries, it said. তিনি দেখেছেন তার সব দেশ থেকে অবশিষ্ট অংশ এসেছে। So he removes the unfaithful ones সে অবিশ্বস্তদেরকে সরিয়ে ফেলেন and he brings in the faithful ones. এবং তিনি বিশ্বস্তদেরকে আনেন। That's God's job. এটা ঈশ্বরের কাজ। But he uses Babylon. সে তার বাবিলকে ব্যবহার করে। You know, when there was unfaithfulness in Israel, তুমি জানো যখন ইসরায়েলে অবিশ্বস্ততা ছিল, they got taken captive. তাদেরকে কিন্তু কারাবদ্ধ করা হয়েছে। Where? কোথায়? Babylon. বাবিলে। And there were 3 men, আর 3 জন পুরুষ ছিল, and Daniel, দানিয়েল ছিল, who were inside Babylon. যারা বাবিলের মধ্যে ছিল। Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Hananiah, Mishael, and Azariah. দানিয়েল, হানানীয়, মিশরীয় আর অশরীয়। And but who was it that was preserved all the way until Babylon fell? আর কিন্তু কে বাবিলের পতনের পরেও কে ছিল? কার পতন হয়নি? Daniel. দানিয়েলের পতন হয়নি। Be faithful, সে তার মতো বিশ্বস্ত থাকো, because even when Babylon raises to power, এবং কারণ যদিও বাবিল ক্ষমতায় উঠে যায়, God is in control. ঈশ্বর কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আছে। Please ask. Maybe his three friends died for this or killed by someone. I do not know. Because they also faithful. They were also faithful, but ঈশ্বর রেকর্ড there's no record. They may have lived, they may have died. হয়তো বাঁচছে হয়তো মরছে, কিন্তু ওদের বিষয়ে কোনো রেকর্ড নাই। I do know one thing. একটা জিনিস জানি, If Daniel had not been faithful, যদি দানিয়েল বিশ্বস্ত না থাকতো, his friends would not have been faithful. তার বন্ধুরা বিশ্বস্ত থাকতো না। In other words, Daniel was the leader, কিন্তু অন্য কথায় দানিয়েল ছিল লিডার, and his 3 friends were following him. এবং তার 3টা বন্ধু তাকে অনুসরণ করছিল। And so they survived the fiery furnace. এই জন্য তারা সেই অগ্নির ওই জায়গা থেকে তারা But বাঁচছে, they weren't thinking for themselves completely. কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করে না। If they had been, তারা যদি করে থাকে, then maybe they would have lived all the way. তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচতো। I'm not sure, আমি জানি না, but I learned an important lesson from that. কিন্তু সেখান থেকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছি। Don't stand because Shimul stands. শিমুল দাঁড়াইছে দেখে দাঁড়াবা না। Don't stand because Hastima stands. হাসিমা দাঁড়াইছে দেখে দাঁড়াবা না। Stand because you're looking at Jesus. দাঁড়াবা কারণ তুমি যিশুর দিকে তাকিয়ে আছো। Stand because you've put his words in your heart so you don't sin. দাঁড়াবা যখন দাঁড়াবা তাই জন্য কারণ তুমি তার বাক্য নিজের হৃদয়ে রেখেছো যেন পাপ না করো। Your faith, তোমার বিশ্বাস, your relationship with God, তোমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক, it's your responsibility. এটা কিন্তু তোমার দায়িত্ব, It's your choice. তোমার সিদ্ধান্ত। Nobody can decide for you. কেউ তোমার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। Let's go back to Revelation. প্রকাশের বাক্যে ফিরে যাই। We've talked about the symbol of the bird. পাখির চিহ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম। We've talked about Babylon. Did you sleep well? Yeah, I sleep fine now. Good. And we talked about how God is going to call people out of Babylon into his
fold, into his pasture. এবং আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি কিভাবে ঈশ্বর বাবেল থেকে তার নিজের লোকদেরকে বাহির করে আনে। So you can read the rest of Revelation 18 on your own time. নিজস্ব সময়ে প্রকাশিত বাক্য 18 অধ্যায় পড়ে নেবা, বাকিটুকু It gives a lot of details আরো খুঁটিনাটি বলে about Babylon's fall. বাবেলের পতনের বিষয়ে। It says that Babylon was very rich, বলছে যে বাবেল নাকি খুবই ধনী ছিল and all those riches were destroyed, এবং সব ধন সম্পদ ধ্বংস হয়েছে and very quickly. খুব তাড়াতাড়ি। Now in verse 21 we see something. 21 পদে আমরা একটা জিনিস দেখি। You might remember this from Jesus talking. তুমি হয়তো যিশুর কথা বলা তার থেকে শিখবা বা শুনে থাকবা। It says, "Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, 'Thus with violence the great city Babylon shall be thrown down and shall not be found anymore.'" You can read the whole verse. 21. 18:21 Yes. পরে এক শক্তিমান দূত বৃহৎ এক পার্টি যাতার তুল্য একখানি প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায় মহান নগরী বাবিল মহাবলে নিপাতিত হইবে, আর কখনো তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। Any of you remember the verse where Jesus talked about a millstone? Does anybody else remember the verse where it talks about a millstone? This big stone. What's the verse? What's the word in your Bible? বৃহৎ পার্টি যাতার তুল্য একখানি পাথর। কখনো কি কেউ কি মনে আছে যে ঈশ্বর কখন বা যিশু কখন একটা বড় পাথর নিয়ে কথা বলেছে? যে পার্টি যাতার পিটারের কেসে বলে তুমি পাথর You said Peter that you are my rock where our church will stand. Okay, that's a foundation stone. হ্যাঁ, ওটা একটা ভিত্তির পাথর। হাসিমা 21 পদটা পড়ো তো সহজ ভাষায়। ওই যে কারো সহজ ভাষা আছে এখানে? Jesus was 21 পদ না? 18 21 এই যে পার্টি যাতার তুল্য মানে এখানে লেখা আছে, পরে একজন শক্তিশালী স্বর্গদূত বড় জাতার মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমুদ্রে চারটা ফেলে হচ্ছে দিল। ডায়ালি ঢুকায় দেখছস? ডায়াল ভাঙে এরকম দুইটাই থাকে, ডায়াল দিয়ে এরকম দুটাই ডায়ালি আমি করে। তো হামান Yeah. দিতে ওইটা ভাবতেছি ছেসে ওটা হচ্ছে like চারটা। the one you cook dal and you smash the dal. Yes, that it's a big stone. Big বড় stone. পাথর। And you can't swim to hold that stone up. If they throw that in the sea, হুম, let me tell you the story. একটা গল্প বলি। Jesus was talking. যিশু কথা বলছিল He was talking to his disciples. তার শিষ্যদের কাছে He was talking about false teachers. ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিষয়ে বলছিল। And he said it would be better for those false teachers আর সে বলছে যে ওই ভ্রান্ত শিক্ষকদের জন্য ভালো হবে if someone would tie a rope around their neck যদি তাদের ভ্রান্ত শিক্ষকদের কথা বলতেছিল যদি তাদের গলায় একটা দড়ি বাইন্ধা দিত, tie the other end of the rope to a large stone called a millstone, আর একটা বড় আর ওই দড়ির আরেকটা অংশ বড় একটা পাথরের সাথে বেঁধে দিত, and throw him into the sea. তাকে যদি সমুদ্রে ফেলাইতো। Sounds terrible, right? এটা খুব কেমন শোনায় না? But it was prophetic. এটা ছিল ভবিষ্যৎবাণী। Because those false teachers কারণ ওই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা in Jesus' time, যিশুর সময়ে they were leading little children তারা ছোট ছোট সন্তানদেরকে to পরিচালনা দান করছিল become Pharisees and Sadducees ফরিসি আর সদ্দুকী হওয়ার জন্য and follow those false teachings. এবং ওই ভ্রান্ত শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য। But Babylon has done the same thing. কিন্তু বাবিলও একই কিছু কাজ করেছে। They took innocent people তারা ওই একদম নিষ্পাপ মানুষদেরকে নিয়েছেন, they taught them lies. তাদেরকে ভ্রান্ত শিক্ষা মিথ্যা শিক্ষা দিয়েছে। Why? কেন? Money, টাকার জন্য, selfishness. আর স্বার্থপরতার জন্য। And remember all those indulgences? এবং ওই যে ক্ষমাপত্র বিষয় মনে আছে? That was because of deception. এটা ছিল ভ্রান্ত সেই ভ্রান্তির জন্য। It's better that those teachers be thrown like a millstone into the sea Then, than for them to continue deceiving. তো
ওই টিচারদের জন্য ভালো তাদের ওই ভুল শিক্ষা দেওয়া চালিয়ে যাওয়ার থেকে ওই রকম ভাবে তাদেরকে মেরে ফেলা ভালো। In the last days, মানে দড়ি এবং পাথরের সহিত তাদেরকে সমুদ্রে ফেলাই দেওয়া ভালো ওই ভুল শিক্ষা দেওয়ার থেকে। God will put an end to the deception. এবং শেষ দিনে ঈশ্বর সেই ভ্রান্তকে শেষ করে দেবে। No more will there be deception. এবং আর ভ্রান্তি থাকবে না। Because Babylon will be thrown like a millstone into the sea. কারণ বৃহৎ বা প্রবল পাথরের মতো বাবিলকে ফেলানো হবে। And then তারপরে there's wonderful news. আরো ভালো খবর আছে। Let's read this first part of Revelation 19. প্রকাশের বাক্যের 19-এর পরেই প্রথমটা। Melissa, your turn, and then Shimu. 1 I verse think John has read last time, wasn't it? 1 verse yeah. So 19 verse 1. এই সকলের পরে আমি যেন সর্বস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যের মহারব শুনিলাম তাহারা বলিতেছে হালেলুয়া পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরের। কেননা তার বিচারককে সকল সত্য ও ন্যায্য যে ঈশ্বর আদমের সাথে আবার পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিতে কিন্তু তাহার বিচার করিয়াছে তাহার হস্ত হইতে আপন দাসগণের রক্তপাতের পরিশোধ লইয়াছে। 4 পদ ও 3 পদ পরে তাহারা দ্বিতীয়বার কহিল হালেলুয়া। আর যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে সেই বেচার ধুম উঠিতেছে। 4 পদ ফরিসী 24 জন প্রাচীন ও 4 প্রাণী প্রণিপাত করিয়া সিংহাসনের উপর বিষ্ট ঈশ্বরের বর্জনা করিলেন, কহিলেন আমেন হালেলুয়া। 5 পরে সেই সিংহাসন হইতে এই বাণী নির্গত হইল, হে ঈশ্বরের সদাসগণ, তোমরা যাহারা তাহাকে ভয় করো, তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তব গান করো। So here's the servants of God এই হচ্ছে ঈশ্বরের দাসগণ। after all these terrible things that happened. এত খারাপ খারাপ জিনিস যেগুলো হয়ে এসেছে Finally there's peace, সব শেষে সেখানে আমরা শান্তি দেখতে পাই। there's victory এখানে বিজয় আছে for those who have the seal of God, আর যাদের ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক আছে তাদের জন্য, for those who have followed Jesus, যারা যিশুকে অনুসরণ করেছেন তাদের জন্য, for those who have died because of their faithfulness. যারা বিশ্বাসের জন্য মরেছেন Jesus saves them. ঈশ্বর তাদেরকে বাঁচায়। And there's a great celebration in heaven. এবং স্বর্গে বৃহৎ একটা অনুষ্ঠান হয় বা মহা উদযাপন হয়। I want to be at that celebration. আমি চাই যেন ওইখানে আমি থাকতে পারি। I want to sing that song with them. আমি তাদের সাথে সেই গানটা গাইতে চাই। Let's pray because we're out of time. প্রার্থনা করি কারণ সময় শেষ। Father in heaven, আমাদের সর্বস্থিত ঈশ্বর, thank you for the promise that you're coming soon. তোমার সেই প্রতিজ্ঞার জন্য ধন্যবাদ যে তুমি শীঘ্রই আসছো। Thank you that we can know what's coming in the future. তোমাকে ধন্যবাদ দিই কারণ আমরা এখন জানতে পেরেছি যে ভবিষ্যতে কি আসবে। Please help us to be faithful. আমাদেরকে সাহায্য করো বিশ্বস্ত থাকতে। Because I pray in Jesus' name. শুনে আমি Amen.